Ilang weeks na lang, pasukan na naman. Excited ka na ba? Naku, huwag kang kakabahan because I got you. Here are some unsolicited tips from a low-key student's point of view para naman smooth na smooth ang first day mo. First, get enough sleep night before the first day of school. This might be challenging dahil most of us are either excited or anxious sa mga panahong iyon. Pero do your best na makatulog ng maaga at mahimbing para naman may energy ka kinabukasan dahil good and enough sleep will help your brain function smoothly, iwas lag at lutang moments sa first day. Number 2, make sure that everything is prepared on or before the night before your first day of school. Iwas aligaga, diba? Saka this will ensure na lahat ng mga gamit na kakailanganin mo ay dala-dala mo na at wala kang maiiwan. Ito na rin ang best opportunity mo para makita mo kung may kulang ka pa bang gamit at para naman may panahon ka pa na bumili at punan ang mga kulang na ito. Dito pumapasok ang ikatlong step. Make sure that you have all the necessary school materials para naman hindi matawag na buraot. First day na first day. Hindi ibig sabihin nito na kailangan marami, bongga at mahal ha. Basta lang meron kang magagamit at hindi ka na kailangang manghiram sa mga kaklase mo. Iwas bad impression at pang-abala na rin, lalo na first day na pasukan. Fourth, most importantly, come to school prepared. Be presentable, observe proper hygiene. This includes wearing clean and ironed uniform, good grooming, at iba pa. And make sure to eat your breakfast before going to school para naman may energy ka sa mga ganap. Fifth, be confident. Smile. Dahil nakakagaan at nakakaaliwalas ng aura yan. Do not overthink. Normally, may mga activities lang naman sa first day like self-intro, tatanungin kayo kung anong mga expectation nyo sa subject. Just be yourself and share your thoughts confidently. Walang masama sa sasabihin mo. Sixth and the last step sa video na ito, make it a goal to stand out. Hindi ibig sabihin ito na maging papansin ka sa klase. I only mean that you need to do something that will make them remember you positively. Aminin na natin, kung paano kanila nakilala sa simula pa lang ng pasukan, ay magiging malaking factor ng pagkilala nila sa'yo buong taon. Been there, done that. Iwasan mo munang maging pasaway dahil baka ito pa ang magmarka sa mga teachers mo, lagot ka. Lalong-lalo namang wag na wag kang mananahimik all throughout the class dahil baka dumating ang panahon na hindi nila alam na nag-e-exist ka pala. And yun lang. If you have some more tips, feel free to comment in the comment section para naman ma-share nyo din sa mga papasok ngayong pasukan. Please like, comment, and share for more videos like this. And that's it for today. Sana makatulong. Bye-bye!